ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਜਟ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘਟ ਕੇ 58.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 101 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 67.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਟਾਫਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਟਾਫਰਸ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਜਟ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 21 months ago, a global pandemic reached our shores. Few of us had any idea how long it would last or the toll it would take. And today, we are facing Omicron, an even more virulent variant of this virus. But we can be confident that we will get through this because our government did understand from the very outset that to save lives, our economy would have to be locked down. So we put in place unprecedented measures to meet this unprecedented challenge. We supported municipalities and we supported provinces and territories. We supported our healthcare system and we supported schools. We provided free vaccines and PPE and rapid tests and therapeutic medicines. And we are provisioning an additional $4.5 billion to pay for possible further costs of fighting Omicron and other COVID-19 surges, including spending on border measures and income and business supports. The COVID pandemic triggered the steepest economic contraction in Canada since the Great Depression. At its worst, it cost 3 million Canadians their jobs as our GDP shrank by 17%. This was a once-in-a-generation trauma. When it first hit, many predicted it would take years to rebuild. That's why we are so pleased to report that Canada has largely recovered from the economic damage inflicted by COVID-19 and is poised for robust growth in the months to come. We have now surpassed our target of creating 1 million jobs. In fact, we have recovered 106% of the jobs lost at the peak of the pandemic.
significantly outpacing the United States, where just 83% of lost jobs have been recovered so far. From the start, we've understood that few things are more central to the economic well-being of Canadians than having a job. That's why our investments have been so singularly focused on employment and why Canada has experienced the second fastest jobs recovery in the G7. Our GDP has already returned to near pre-pandemic levels. Our GDP growth of 5.4% in the third quarter outpaced the US, the UK, Japan, and Australia. OECD projections suggest that by 2023, Canada's recovery will be the second fastest in the G7. This update shows that the size of the Canadian economy this year will be $2.48 trillion. When we published our economic forecast in the 2018 budget, that is almost exactly the size we expected our economy would have grown to by this year. And we made that forecast when none of us had any idea that our economic growth and our lives would be so deeply disrupted by COVID-19. We are back on track, Mr. Speaker, and that is good news for all Canadians. Canada posted a $25.1 billion surplus in our trade in goods in October, as our exports rose. Fewer businesses went bankrupt over the past year than in 2019, before the pandemic. There are now an additional 6,000 active businesses in Canada, compared to before the pandemic. Household employment income is now 7% above its pre-crisis level. And Canadians have used this difficult time to pay down their personal debt relative to their income. Our recovery from the COVID-19 recession has significantly surpassed Canada's recovery from the 2008 recession. We have already more than recovered lost jobs, a healing which took 8 months longer after the much milder 2008 recession. We're on track to recover lost GDP 5 months more quickly than after the 2008 contraction. डिप्टी प्रधान मंत्री ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2022 ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਡੈਫਿਸਿਟ $144.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ $154 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि अगले साल फिजिकल डेफिसिट घट के 58.4 बिलियन का रह सकता है ते साल 2026 तो 2027 तक इस दे करीब 13 बिलियन ते रहन दी प्रोजैक्शन पेश की गई है। ते सरकार दे वल्लों अगले 7 साल विच नवे खर्चिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 71.2 बिलियन खर्चे जाण ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। कोविड-19 ਦੇ ओमिक्रॉन वेरिएंट ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ओमिक्रॉन वेरिएंट ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਲਈ $144.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ GDP ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਟ ਟੂ GDP ਰੇਸ਼ੋ 51.2% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸੀ। ਪਰ
ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 48 ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 48% ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। 2026 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ 44% ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਜ਼ਾ ਚੈਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਸੀ ਨੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 7.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਕ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਰਿਵਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। Well, today I have great news for Canada's working mothers and fathers. Less than 8 months after we announced our bold project in our budget, we now have childcare deals with 9 provinces and 1 territory. Within 5 years, Canadians will proudly rely on $10 a day childcare, just as our universal, publicly accessible healthcare system has come to define us as a society. This is a historic accomplishment which will transform the life of every parent in Canada and of every future parent in Canada for generations to come. So, let's give this effort a final push and conclude agreements with Ontario, the Northwest Territories, and Nunavut. We can and we must get this done now. Immigration is another important driver of economic growth and a Canadian competitive advantage. Our government is committed to bringing in 411,000 immigrants in 2022, the highest number in Canadian history. To help support this effort and reduce processing time for permanent and temporary resident and Canadian citizenship applications, we are investing $85 million in our immigration system. Housing prices are a real concern, especially for middle-class Canadians hoping to buy their first home. Housing affordability remains a priority for our government, and we will take further action in the upcoming budget. As we announced in the spring budget, on January 1st, 2022, our government will apply Canada's first national tax on vacant property owned by non-resident non-Canadians. As we said we would, the government is also bringing forward legislation to extend the Northern Residence Deduction so Canadians in the North can claim up to $1,200 in eligible travel expenses on their taxes starting next month. The government will also bring forward legislation to extend small businesses' deadline for the repayment of Canada Emergency Business Account loans and ensure that seasonal workers who received pandemic benefits can still qualify for the EI Seasonal Workers Pilot Project.
we have increased our relative advantage during the pandemic. We remain committed to the fiscal anchors that we outlined in the spring budget to reduce the federal debt to GDP ratio over the medium term and to unwind COVID-19 related deficits. In October, we pivoted from necessary but costly broad-based support programs to more narrowly targeted, less expensive measures, as we had promised we would do. Our government will continue to be a responsible and prudent fiscal manager. This update reports a deficit of $327.7 billion for the last fiscal year and of $144.5 billion for this fiscal year. This compares favorably to our forecast of $354.2 billion and $154.7 billion, respectively, in the April budget. Our debt to GDP ratio in the last fiscal year was 47.5%. It will peak at 48% in this fiscal year and then fall steadily, as will the deficit. This contrasts positively with our prediction in the April budget. In Budget 2021, we forecast that in this fiscal year, 42% of our bond issuance would be long-term debt of 10 years or more. Today, we can forecast that it will be 45%. And recall, in 2019, only 15% of our debt was locked in over a long-term horizon. Pushing more of our debt into bonds with a longer maturity ensures that Canada's debt servicing costs are sustainable. Thanks to an improving fiscal outlook, the amount of money we will need to issue in borrowings this year is $35 billion lower than forecast in Budget 2021. Despite a necessary and unprecedented level of spending to support Canadians during COVID-19, our public debt charges as a share of GDP will be the same this year and next year as they were in 2018, 2019, before the pandemic. This fiscal update includes a provision to settle the cases on harm to First Nation children currently before the Canadian Human Rights Tribunal, and to invest in transforming the services offered to First Nation children and their families. We have provisioned $20 billion for compensation and $20 billion to improve the system going forward. The Government of Canada is working towards an agreement with the parties on this issue. We know that paying our historic debt to Indigenous peoples is paramount, and that we must act to ensure that these injustices do not happen again. We will not, and we cannot evade this essential commitment. That is why we are today setting aside the funds to pay for it. ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 37.4 ਮਿਲੀਅਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ। ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $241 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਕਦਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 25% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ $110 ਮਿਲੀਅਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $70 ਮਿਲੀਅਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $30 ਮਿਲੀਅਨ। GIS ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ $724.4 ਮਿਲੀਅਨ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ $101 ਮਿਲੀਅਨ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $67.9 ਮਿਲੀਅਨ। ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $385 ਮਿਲੀਅਨ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਵਰਕਰ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $62 ਮਿਲੀਅਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਈਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 25% ਦੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ $500 ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ BC ਦੇ ਲਈ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ $24.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 40,000 ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਬਾਬਤ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 4.7% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਔਸਤਨ 3.4% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ, ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। Minister Freeland hopes that Canadians are not paying attention to just inflation. Good for his budget, bad for yours. After having spent $500 billion, the Liberal government is celebrating a massive $144 billion deficit and only a modest recovery from an economy that had literally stopped a year ago. Instead of addressing the inflation crisis, instead of dealing with the cost of living crisis impacting millions of Canadians, Mr. Trudeau and the Liberal government will continue to make life more expensive for Canadian families and seniors. They're planning taxes of sale of homes. They're taxing and increasing taxes on January 1st. They will spend tens of billions of dollars with very little oversight or accountability. They are driving investment out of Canada, and they have failed Canadian workers repeatedly on pipelines, on softwood lumber, on agriculture, on steel, aluminum, Buy America, and the auto industry. This fall economic statement is an admission by the Trudeau government that they have no economic plan, just more debt, declining investment, and out of control prices
saddled on the backs of families. The economy of Justin Trudeau is heading off the rails and is failing millions of Canadians who are being left behind. That's why Canada's Conservatives cannot support today's fall economic statement. Here are the facts the Liberals left out. Inflation is expected to soon surpass 5%, a 30-year high, and the Bank of Canada is warning it will remain high through much of next year. Families will pay another $1,000 for groceries next year. Housing and gas prices are up by over 30%. Half of young Canadians are giving up on the dream of ever being able to own their own home. And to cope with the rising costs and stagnant wages, Canadians have been piling on more and more personal debt in the last few years. Finances for many families are at a breaking point. Just inflation, just in time for interest rate increases next year. But today, the Liberals revealed they have no plan to get this country back on its feet. Just an ideological agenda that will raise your taxes starting on January 1st, making life more expensive next year. By 2023, Justin Trudeau will have doubled the national debt, spending more than all previous prime ministers combined. That is hard for most Canadians to comprehend. Record debt, a cost of living crisis, and a plan for more debt, higher taxes, and stagnant wages in this economic statement. This at a time when Canada is bleeding capital, with investment and production headed to the United States or overseas. We are becoming more dependent on foreign countries and on foreign supply chains. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਅਪਡੇਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਵਾ ਲਏ। The context of this fiscal update, we've got an Omicron variant, which might be amongst the worst of what we've seen in this pandemic, given some of the evidence that's coming forward about how contagious it is. That means a real risk to people losing their jobs and lockdowns. We've got inflation driving up the cost of living and particularly hitting people when it comes to being able to find a home that's in their budget. We've got all these serious concerns, and seniors, the most vulnerable seniors, as well as people that rely on the child benefit, who've had their financial supports clawed back in this time. In light of all of that, this fiscal update does not respond to the urgency of the problems that people are up against. The vague promise of a one-time payment in the future does not respond to vulnerable seniors who have lost their homes because of the clawbacks to their financial supports, who can't afford to put food on the table or to pay their bills. It is not an action that is in line with how serious the crisis is that they're faced with. The fact that there's nothing in this fiscal update to implement any of the measures that they promised to do, to ban blind bidding, to end or put a tax on foreign buyers, or to put a tax on house flipping, real measures that could have helped make housing more affordable. So the lack of urgency and the lack of a response to deal with what people are dealing with right now, to respond to their worries, is why this fiscal update is really a failure. Particularly when we said the pandemic continues, we need supports for people to be there. And with Omicron, that's really showing, sadly, that there might be additional supports needed. This government has cut that help. And so that's the wrong approach, and this fiscal update doesn't fix those problems. ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਹਈਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 71.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ 2021 ਤੋਂ 22 ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2021 ਤੋਂ 2022 ਕੋਵਿਡ-19 ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ PHAC ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ PHAC ਨੂੰ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋ ਇਨਕਮ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ $742.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਘਾਟਾ $154.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ $144.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ 2022 ਤੋਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ $58.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ $59.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.7% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। That the government has not supplied nearly enough copies of the document for members of Parliament to be able to look at those documents while the minister is speaking. Carlton. Thank you very much. I guess with all the money printing deficits, they didn't have enough paper left to print these documents, Mr. Speaker. I want to thank the Minister of Inflation for her presentation today. It reveals that inflation is in fact 50% higher than she promised in the budget. Wow. And the deflation that she said we'd have a year ago has definitely not materialized. $500 billion of inflationary deficits mean more dollars chasing fewer goods and higher prices. The result, of course, is that housing and gas is up by 1/3, making it hard for people to get to work or house themselves. Food prices will rise $1,000 for the average family next year, and not to mention that taxes cost the average family more than food, clothing, and shelter combined. The more this government spends, the more Canadians pay. And to add insult to injury, we learned today that the government is collecting a windfall of tax revenue as they get higher taxes on higher prices. It's called the inflation tax, or as liberals would say, just inflation. So my question is a very specific one. How much in extra tax revenue will the government collect as a result of higher than expected inflation on the backs of Canadian consumers? The Honourable Deputy Prime Minister and Finance Minister. Mr. Speaker, that question actually was a very general and meandering one. So I'm going to offer a general and specific answer. And let me say this. Yes, the government did undertake extraordinary spending. A second. Thank you very much, Mr. Speaker. So let me be very clear. Yes, the government did undertake extraordinary spending to support Canadians during the fight against COVID-19. And Mr. Speaker, in this fiscal update, we are making provision for further spending in that fight. We are spending on therapeutics. We are spending on rapid tests. We are spending on boosters. And we are making a $4.5 billion provision to account for potential additional costs imposed by Omicron. Mr. Speaker, I am absolutely confident that the vast majority of Canadians understand that this spending is not only necessary, it is essential to protect health and also to protect our economy. And Mr. Speaker, the results speak for themselves. Our economy has already more than recovered
all the jobs we lost to the COVID recession. GDP is nearly at pre-pandemic levels, and this is a better performance than most of our peer countries around the world. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਹੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 43.6% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਕੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਸ ਵੀ ਗੱਦੇਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੇਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਟਮਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਤੋੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਕੁੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।